Abhiman 2023 English medium revision class. Right? Everyone turn on your video. Video on training by. Come on. Oh, aggalapati. අද මලුතෙන් ආපහු ඉන්නවද? රේසියන් දාන්න බෑ අද පළවෙනි දවසේ නෑ. රේසියන් දාන්න පුතේ. ඉන්නවද? අද ෆස්ට් डे එක වෙන අය. ඉන්නවද පුතේ? රයිට්. බලන්නකෝ අද චුට්ටක් පරක් වුණා පන්තිය පටන් ගන්න අර WhatsApp එක වැඩ කරේ නෑ පුතේ. ඔය ලැප් එකේ සමහර කීප දෙනෙක් ලින්ක් එක ඉල්ලා තිබ්බා ඒක හදන්න එහාට මෙහාට කරන්න ගියා හරි ගියේ නෑ පස්සේ ෆෝන් එකෙන් දැන් මේකට කොපි කරගෙන ඒකට දාන්න විදියකුත් තිබුණේ නෑ මේකේ නැති නිසා ෆෝන් එකේ zoom install කරලා නෑ ඒකයි අර අඩුම අර ලින්ක් එක ඉල්ලන කට්ටිය ටික වේලාසෙනින් ඉල්ලා තිබ්බා නම් මොකක් හරි කරන් තිබ්බා එහෙමත් නෑනේ ඒකයි පරක්කු උනේ හරි බලන්න ඒක පිළ නැත්නම් ලින්ක් එක යවනවා ටක් කරලා මේ බලන්න පුතේ ඔය මම කියලා තියෙනවානේ හැමෝටම අවසාන මොහොතේ ඉන්න එපා හරිද විසිට් එකත් අප්ලෝඩ් කරන්න ඒවා කරන්න ඔක්කොම කරන්න ඔම ඔය පුරුද්ද ගිහිල්ලා අන්තිමටම මොකද කරන්නේ ඕලෝ විභාගයට යනවා පරක්කු වෙනවා මොන වෙනවා හරිද සහ ඒ නිසා අපිට දැන් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ විනාඩි 5ක් කියන්නේ ලොකු කොටසක් ඒවා නාස්ති කරන්න එපා පුතේ මම කියලා තියෙන්නේ කොහොම එහෙම මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අඩුපාඩු නැති අයට අඩුපාඩු තියෙන අය ප්‍රශ්නයක් වෙන්න එපා ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳලා ඒ අදාළ අඩුපාඩුව හදාගත්තට පස්සේ ලයිව් ජොයින් වෙන්න මිස් වෙච් එකේ රෙකෝඩින් එක බලන්න මොකද අඩුපාඩු නැති අය පළි නෑනේ අඩුපාඩුව තියෙන අය නිසා හරි රයිට් ඒක නිසා මටත් දැන් අර පටන් ගන්න ගියාම ඒ මූඩ් එක නෑ හරි හරි දැන් වීඩියෝ ඔන් කරගන්නකො දැන් ඒකටත් ආයි මූඩ් එක අවුල් කරන්න එපා වීඩියෝ ඔන් කරගන්නකො ඒ නිසා මට හේතුව දාපු අය හැරෙන්න අනිත් අය මන්ට වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ඉස්සර විතරයි දාලා තියෙන පුතේ හේතුව everyone turn on your video පුතේ හරි මම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ ඔව් සඳේව් ඔව් සනුකව පේන්නේ නැහැ මට වහලි විතරයි පේන්නේ පේන්නේ ඒ කැමරා පුතක් පැත්තට හයි කර මේවා කරගන්න සනුක එනවා පුතා පේන්න තියාගන්න පුතේ කැමරා ඔව් රයිට් කොපිට අද අලුතෙන් ආපු රේසියන් දාන්න බලන්න තරුෂ් and සේයා තරුෂ් අලුතෙන්ද are you new student පුතේ yes or no yes and Seya you also new student okay welcome to the science class right okay and here no need to leave any sides today because that depend on your size of your letters and all the things this is revision class no so you can start from the beginning you can watch the past recording through the LMS and you can cover the first lessons that we revised right okay සාමාන්‍යයෙන් පිටු ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මුලින්දම හිටියද මුලින්දම හිටියද මම කොච්චර ගියාද සාමාන්‍යයෙන් එක ඇඩ එක සයිස් නේ මම මුලින්දම ලියාගෙන යන්න පුතේ පස්සේ වෙනම පොඩි පොතක් හරි කොලයක් හරි අරගෙන මේ කම්ප්ලීට් කරගමු රිවිෂන් එකේ හරියටම සයිස් එක කියන්න අමාරුයි ඒක කියන එක සයිස් right බලන්න පුතේ so now we are revising from the beginning පුතේ the syllabus speed revision from the workbook I will put the workbook to the group then පුතේ කටුට් එකකින් දාන්න then board එකකින් බලන්නකෝ so පුතේ here we revise chemical no first we revise in physics and chemistry lessons we skipping the bio lessons but have to revise it too මම එදා කිව්වනේ chemical basis of life එක ලියන් ඉන්න කියලා ලිව්වද ඔව් ගෙනා ඔකේ ලිව්වේ ඔකේ ඔක්කොම ලිව්වා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකේ ඇති පුතේ අද දැන් එක්සෑම් නිසා සමහර කට්ටියක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් කියන්නේ. ඉතින් ඔය අන්තිම මොහොතේ දඟලන කට්ටිය. ටිකක් ඒක අමාරුයි කරන්න පුතේනේ. අවුරුදු ගානක දේවල් සතියින් පාඩම් කරන්න යනවනේ. එහෙම ටිකක් කරන්න අමාරුයි. එදිනෙදා පාඩම් කරලා ක්ලාස් කට් කරගන්නෙත් නෑ. මේවා කරන්නෙත් නෑ. විභාගය කියන්නේ තවත් එක දවසක් විතරයි. එතන ගියේ ඉස්කෝලේ ගියාම විභාගයක් තියෙනවා. ඒක ලියනවා ලකුණු එනවා. එහම අමාරුයි පුතේ මොකද දැන් අර මේ කලාතුරකින් දෙන්නෙක් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන් අර පළවෙනියා දෙවෙනියා තුන්වෙනියා වෙන්න තරගයක් තියෙනවා හරිද එතකොට පොඩ්ඩක් අර ක්ලාස් එකේ ගියොත් එක පාඩමයිනේ අහුවෙන්නේ නැත්නම් හෙට තියෙන්නේ සයන්ස් නෙමෙයි වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙම බලා ගන්නවා ඒ හැර බහුතරයක් කරන්නේ මෙතෙක් වැඩ කරන්නේ නැතුව අන්තිම සතියේ අමුතුවෙන් පාඩම් කරන්න යනවා එහෙම බෑනේ පුතේ එහෙම පුළුවන් නම් අපි අපරාධනේ පුතේනේ සතියේ දවස් දෙක ගානේ පන්ති කරන්නේ
ජනවාරි ඉඳන් පන්ති කරන්නේ අවුරුදු දෙකක ඉඳන්. විභාගේ ඔන්න වෙන්න තියලා මාසයක් පන්ති කරනවා. ඉවරයි වැඩේ. එහෙම කරන්න බෑ. ඒ ගොඩාක් අය වෙන්නේ පුතේ සතියේදී ස්ට්‍රෙස් වෙන එක. අමුතුවෙන්. يعني කවදාවත් නොකරපු දෙයක් කරන්න යන්න හොඳ නෑ පුතේ. O level වලටත් එහෙමයි. මම කියන්නේ දැන් එක්සෑම් කිට් වුණාම මම කියන්න සමහර අය O level හෙට නම් අද අමුතු විදියට නිදිමතනවා. සහ වෙනකට නැති වැඩ කරනවා. අමුතු දේවල්. එහෙම කරන්න හොඳ නෑ පුතේ. එදිනෙදා හිටපු විදියටම විභාග වලට ඉන්න ඕනේ. එහෙම ඕගොල්ලෝ විශේෂයක් දැක්කෝ ගමන්ම වෙන්නේ මොකද්ද? අර ස්ට්‍රෙස් එක හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා කියන ටිකක් නැති වෙන්නේ. හරි කමන්නේ බලන්නකෝ ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි කරගෙන දැන් අඩුම සමහර වෙලාවට එහෙම එක්සෑම් නිසා ක්ලාස් කට් කරලා රෙකෝඩින් එක හරි බලන් එනවා නම් ඉෂුව එකක් නැහැ. සමහර අය ඒකත් නැහැ. හරි බලන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ ආවනේ ඒගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බැලුවාම අහුවෙන්නේ. බැලුවොත්. හරි right. So motion in straight line finish, structure of matter finish, Newton's laws of motion finish, friction finish, quantification of elements and compounds finish, resultant force finish, මේකත් ඉවර කරන්නේ chemical bonds finish, turning effect of a force finish, equilibrium of forces finish, no? Then okay, then right, hydrostatic pressure and its application පටන් ගත්තා. Half on Monday. That is Monday class. Okay. Then changes in matter. Today we have to discuss. No? Right. Today we have to discuss the 16th lesson. ජනවාරි මාසෙට තමයි අර දෙක ඔක්කොම ඉවර කරේ. ඒකයි speed revision කියන්නේ. All the new students, you have to watch the January recording through the LMS. අලුතෙන් ආපු අයට පුතේ මේ මාසෙට payment එක කරාම ගිය මාස වීඩියෝ auto active වෙනවා. ඒක බලන්න පුතේ. ස්පීඩ් තියෙනවා ගොඩක් වෙලා යන්නෙත් නෑ. අනික වීඩියෝ එක බලනකොට මම මේ වගේ කතා කරනේව ස්කිප් කර කර බලන්න පුළුවන්. එතකොට පැය දෙකක් යන්නෙත් නෑ. ඉතාලම අඩු වෙලාවකින් ඔය බැලුවොත් වීඩියෝස් ටික. බලන්න ඕනේ. තව තියෙනවා. ඔක්කොම බලන්න. රිවිෂන් එකට අලුතෙන් ආපු අය ඔක්කොමලා පුතේ මුලින් ඉඳන් තිබ්බ වීඩියෝස් බලන්න. තියරි වීඩියෝස් වගේ නෙමෙයි. රිවිෂන් වීඩියෝස් මාර කෙටි ටක් දාලා තේරෙනවා. එතකොට ඒවා ආය ආයි බලන්න. අලුතෙන් ආපු අය අනිවාර්යෙන් බලන්න පුතේ. හරිද? right. දැන් අපි papers තාම පටන් ගත්තේ නැහැ පුතේ. දැන් papers ලියන්න පොඩි මොකක් තියෙන්න ඕනද? පොඩි බේස්මන්ට් එකක් තියෙන්න බෑ. ඒ නිසා මොනවද? ටක් ගාලා අපි physics chemistry ටික වේගෙන් රිවයිස් කරලා bio රිවයිස් කරන ගමන් papers ලියමු. එතකොට හරි. right. okay. දැන් ලියන්න පුතේ ටක් ගාලා everyone, all the new students start from the beginning. You can take another separate book for the January lessons. Right. So 16, right today, changes in matter. Unit 16, changes in matter. Unit 16, changes in matter. Changes in matter. Changes in matter. Let's check what is that lesson. Okay, man දාන්නම් PDF එක. Chemistry lesson. Right, changes in matter. Okay. One. මේ පාඩම පුතේ අපි සඳුදා කරනවා. සඳුදා කරන්නේ එක පාඩමක්, අද කරන්නේ තව පාඩමක්. කවදා හරි එක දවසක් එන්න බැරි කෙනෙක්ට දවස් 7ක් තියෙන රෙකෝඩින් එක බලන්න. ඒකයි දවස් දෙකේ පාඩම් දෙකක් යන්නේ. හරි. බලන්න පුතේ. Changes in matter. Here now, this is the theory 1. That's something you have to do with it. Right? Here in the workbook, it skipped the first all the details about the lesson today here. I think activity series also in here. Here. The other details, this means the theory of this lesson is asked as questions, short questions, right? What are the images, two types of changes? So what are the two types of changes in matter?
What are physical changes? What are chemical changes? Write 5 evidences. So you have to learn about these theories, right? Okay, about this lesson. Right, අපි නිකන් බලාගෙන යමු briefly පුතේ. Right? Okay. So here theory explain කර කර ඉන්න නම් ටිකක් වෙලාව මදි පුතේ. හරිද? හැබැයි පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. So just a brief introduction to the lesson. Here we are discussing about the changes of matter. Matters are changed into another substances. That is known as a reaction. And there are two types of reactions, physical and chemical reaction, right? In physical reactions, what happened with it? Here, given substances change without giving new substances, that is known as physical changes. It just change in the physical state. Example, melting of ice. Ice also consists with water molecules. Liquid water also water molecules. No new substances, just physical state was changed. So this type of changes are known as physical changes. Here the arrangement of the particles which form the substance change. No new substances are produced, or only the physical state was changed with it. Example, crushing stone, lumps into powder. Both are stone particles. Melting of wax, solid into liquid. Both are wax particles. No new substances. Vaporization of water, same. Condensation, same. ඒ කියන්නේ අංශු අලුතෙන් දේවල් හැදෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒකේ විදිහ වෙනස් වෙනවා විතරයි. භෞතික අවස්ථාව. Solid into liquid, liquid into gas, gas into liquid, liquid into solid. Like that. Only that. These type of changes are known as physical changes. Grade 8 වල තිබ්බ පුතේ. Right? Then chemical changes mean the existing substances are undergone changes and new substances are formed. Example, burning firewood. First it is wood, then finally like ashes and gases and all the things. Coal and right? Charcoal, right. මේක දෙන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම තියෙන්නේ දර, ඊට පස්සේ අලු තියෙනවා, අඟුරු තියෙනවා, carbon dioxide පිට වෙනවා. So it produces new substances. Heat in limestone, that also then forming calcium oxide and carbon dioxide, right? Then heat in potassium permanganate, rusting of iron. So the iron rust is not iron putte, another substance. So forming of another substance, that is known as chemical changes. So these are the two main types of changes, physical and chemical. ඔන්න අහලා තියෙන එක ලිව්ව පුතේ. හරිද? Then write 5 evidences for the occurrence of chemical reactions පුතේ. Producing gas, right? Then emitting light, right? Then producing heat. Like that, you can write examples, right? Maybe put it. Make it. But list එක. Right. බලන්න මේ වගේ ටිකක් තිබ්බ ඔයගොල්ලෝ හොයලා ලියන්න පුතේ. මම දැන් හොයමු ඉන්නේ යන්නේ වෙලා යනවා. මේ තියරි ටික ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුතේ. මම කලින් කෙමිස්ට්‍රි පාඩම් වල තියරි ස්කිප් කරා. තියරි ටක් ගාලා පොතෙන් හොයලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරගන්නේ. හරි. Right. ඊට පස්සේ write 3 things that can be happen during a chemical reaction. Right? Okay, explain reactants and products. Here these are the 3 things can be happen during a chemical reaction. The formation of new substances by the combination of 2 or more substances. දෙකක් එකතු වෙලා තව හැදෙනවා. Turning one substance into the 2 or more substance, or reorganization of initial substances to new substances. And then what happen in the reactions with the reactants are turned into products. ප්‍රතික්‍රියක ප්‍රතිඵල බවට පත් වෙනවා. ඔම් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ පුතේ. හරිද? Right. ඊට පස්සේ reactants and products, refer the book පුතේ. Then what are the 4 classification of chemical reaction according to the nature of chemical change? Can you remember පුතේ? මතකයිනේ? Single displacement, double displacement, combination, decomposition. හරිද? දැන් පුතේ just revising is not teaching from the beginning, right? පොඩි idea එකක් ගන්න පුතේ. ටිකක් කියාගෙන යනවා. මේවා හරියම ලේසි. දැන් theory පන්තිය වගේ නෙමෙයි පුතේ.
මට වඩා ලොකු වැඩක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ අතේ. ඒ නිසා මම ටට්ටක් ගාලා මේන්ම ටික කියාගෙන යනවා. Then you have to refer the book and write the answers for these questions, right? Then I will put the workbook again to the group පුතේ. බලන්නකෝ. right. workbook එක ආයි දාන්නම්. මේ workbook එක ගන්න පුළුවන් පුතේ එන සතියේ මම ක්ලාස් එකේ කිව්වට පස්සේ දැම්ම නෙමෙයි. මම ක්ලාස් එකේ live කියනවා එදා ඉඳන් පුළුවන්. හරිද? right. මම දෙකම දාන්නම් පුතේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න මේ පොත් වලින්. print out ගන්න ඕනේ නැහැ මම දෙනවා. right. okay. බලන්න පුතේ. දැන් මේ ටික පුතේ බලා ගන්න. What are the images two type of changes in matter? What are the two types of changes of matter? Physical and chemical. What are physical changes? කිව්වා පුතේ. Then what are chemical changes? පොතේ තිබ්බ බලන්න මම කිව්වත් එක්ක. Write 5 evidences for occurrence of chemical reactions, producing gas, producing heat, formation of precipitations, like that. තිබ්බ පුතේ නේ. ඊට පස්සේ changing the colors, right? Producing sound, right? එහෙම වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්. අයි පුතේ ගිනි ගන්නවා නම් ඔයත් අනිවාර්යෙන් chemical reaction එක. පාඩම් කරගන්න. හරිද? right. ඊට පස්සේ write 3 things that can be happen during a chemical reaction කියපු පුතේනේ. දෙකක් එකතු වෙලා එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ බලන්න. බලන්න. chemical reaction එක මොනවද වෙන්න පුළුවන් here? But the following can be happen during a chemical reaction: formation of new substances by combination of 2 or more substances. බලමු මෙහෙම එකක් කියන්න කියලා. reactions කියලා තියෙනවා. ඒකේ එකක් හැදෙනවා දෙකක් එකතු වෙලා. එහෙම ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ලේසි පුතේ හරි. Turning one substances into 2 or more substances. බලන්න එකක් තියෙන එකක් දෙකක් හරියට වඩා වැඩි ගාණක් වෙනවද කියලා. ඒකෙත් අමෙති. Turning one substances into 2 or more substances. Right? Okay. ඊට පස්සේ අන්තිමට තියෙනවා. Reorganization of initial substances to form new substances. The double displacement පුතේ. ඒකේ තියෙන්නේ තේම. Reorganization. බලන්න ඇත්තද කියලා. මේ just reorganization. Barium chloride, sodium sulfate into barium sulfate and sodium chloride. නේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ Ba මෙතනට ගිහිල්ලා sodium මෙතනට ඇවිල්ලා. එනවා barium මෙතනට ගියාම barium sulfate. sodium මෙතනට ආපුවම sodium chloride. That is what reorganization. අන්න එහෙම තුනක් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ explain reactants and products. පුතේ ලේසි බලන්න පොතේ තියෙනවා reactants කියන්නේ මොනවද products කියන්නේ මොනවද. What are the 4 classifications of chemical reactions according to the nature of chemicals? අපි එකටක් ගාලා බලමු. So පුතේ here according to the nature of the reaction there are 4. Mostly they give some reactions and they ask what is the type of it, right? So first පුතේ chemical combination reaction. Combination mean combine together. එකට එකතු වෙනවා පුතේ. Combination mean that no, right? Okay. පුතේ සඳේව පේන්නේ සනුක අවිත්මි මොන පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරගෙන මට ඔයගොල්ලෝ හේතුව දාලා නැහැ. ඉස්සරි විතරයි දාලා තියෙන්නේ. ඔන් කරන්න ඉක්මනට කර. chat එකේ දාන්න ඇයි ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. right. එතකොට so chemical combination mean පුතේ what? බලන්න මේ තියෙන definition නම් හිතලා හරිය ලියත හැකි පුතේ. බලන්නකෝ. The formation of new compound by the combination of elements with elements or elements with compounds or compounds with compound. By when Nepal input element with compound. Then here compound then element, here compound element දෙකක් නෑ මෙතන. හරි. කියන්නේ මොනවා හරි දෙකක් එකතු වෙනවා. You know the differences between the element and compound no පුතේ. Carbon, hydrogen, oxygen, like that. These are elements. Compounds, oxygen, O2, right? Then put a water, glucose, molecules, right? Okay. Then put a formation of new compounds by combining the reactants. That is known as combination. No, you have to study the definition. All right. Here put a අපිට බැලු බැලමට පේනවා. මේ දෙන්න එකතු වෙලා මේක හදන. හරිද? මේ දෙන්න එකතු වෙලා මේක හදන. අකිල
ලයිට් එක ඔෆ් කරන්න. හරි. බලන්න පුතේ මේ ඔක්කොම එකතු වෙලානේ හැදලා තියෙන්නේ. එච්චරයි. ඊට පස්සේ chemical decomposition reaction. ඒ කියන්නේ පුතේ වෙන් වෙනවා decomposition. අබන් මුලින්ම අර ඉංග්‍රීසි ලෙටර් එක කොහමද එන්නේ? A plus B then that is producing another substance that is called C. මේ දෙන්න එකතු වෙලා මේක හදනවා. පේනවද පුතේ බැලුමටම මේක හැදිලා තියෙන්නේ මේ දෙන්න එකතු වෙලා කියලා. CO2, C plus O2 is CO2 combination, right? Okay. Then this is the common reaction, right? A plus B is producing C combination. Chemical decomposition කියන්නේ පුතේ වෙන් වෙන්න ඕනේ. බලන්න ඒක definition එක තැන් තැන් වල තියෙන පුතේ. හරිද? කොහොමද? The decomposition of a compound giving other simpler compounds or elements or compounds and element is known as chemical decomposition reaction. Putih here potassium permanganate decomposed and forming potassium manganese dioxide and O2. මේකේ ඇතුලේ තිබ්බේව තමයි පුතේ මෙහෙම තුනකට කැඩෙන්නේ. ඒ නිසා කියනවා decomposition. Common formula here reaction A is divided into B plus C. මේ තිබ්බ A එක දෙකට කැඩුණා B C කියලා දෙකට කැඩුණා. කලින් තිබ්බේ A plus B forming C. Here A is divided into B plus C. Okay. Then single displacement. The reaction in which the element displaces another element in a compound occupying its place and forming another compound that is known as single displacement. තනියෙන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා යා වෙනම කපල් එකක් ඉන්නවා කපල් එකේ එක්කෙනා වයින් කරලා අනිත් එක්කෙනාත් එක්ක පැනලා යනවා එහෙම. එහෙම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. සිංක් ඉන්නවා කොපර් සල්ෆේට් ඉන්නවා පාඩුවේ සිංක් ඇවිල්ලා කොපර් වෙලවනවා. right කොපර් තනි වෙනවා. සිංක් සල්ෆේට් උස්සගෙන යනවා. එහෙම තමයි. ඒ කොහොමද ඒක වෙන්නේ පුතේ? we have to refer the activity series. ඒකේ පුතේ යාගේ තියෙන activity එක වැඩි පුතේ, right? The power of the zinc is greater than the copper. අපි ඒක වෙනම බලමු. activity series එක අන්තිමට තියෙන්නේ. ඒකෙදි බලමු. ඒකේ අනිවාර්යයෙන්ම zinc තියෙන්නේ උඩ. copper තියෙන්නේ පල්ලෙහා activity series එකේ. අපි දන්නවා උඩට යන්න activity series එකේ power එක වැඩි. ඒ නිසා මෙයාව displace කරන්න පුළුවන්. මේක පැත්ත මාරු කරලා තිබ්බොත් පුතේ ආයි බැයිද මෙයාට මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙයාව displace කරන්න බෑ. Power is low. Right? So that is known as single displacement. Right? ඉතින් පුතේ මේකෙත් magnesium displace copper and forming magnesium sulfate. Here also same පුතේ. Potassium here it KCl no. So පුතේ this here happen what chlorine is displaced bromine. අනිත් පැත්ත. ඒකත් ඒකම තමයි single displacement. දැන් මේකේ බලන්න පුතේ common එක එන්නේ කොහමද? A plus BC. ඔක්කොම ABC වලින් තමයි තියෙන්නේ පුතේ. D කියලා එකකුත් එනවා ඊළඟ එකේ. So මොකද වෙන්නේ? A plus BC here B replaced by A. මෙයාව තල්ලු කරලා දානවා B. So then what happen? A combined with C and forming AC. B තනි වෙනවා. Right. Then double displacement. Right? One double displacement can a reaction in which an element or a radical contain radical මතකනේ පුතේ පාඩන්නේ දැන් එදා කිව්ව පාඩම් කියන්නේ polyatomic ions, right? So a reaction in which an element or a radical contain radical mean polyatomic ions in a compound is exchanged with an element or a radical in another compound is called double displacement reaction. ඉතින් double displacement එක කලින් වගේම තමයි පුතේ හරිද? මෙයා මෙහෙම ගිහලා මෙයාව displace කරනවා. displace කරලා sodium තනි වෙනවා. So then barium is combined with sulfate. barium sulfate. මේ මේකේ අරගේ වගේ නිකන් ඉන්නේ නැහැ පුතේ. හරි මොකද වෙන්නේ? මෙයා ගාව ඊට බෙක් වෙනවා මෙයා අරයි යනවා. Then that is sodium chloride. Actually in here what happened පුතේ? Just exchanging here. Just exchanging the metals of the compound. barium මෙතෙන්ට යනවා. මෙයා මෙතෙන්ට එනවා. සුහද මාරුවක්. Right. Okay. කොහොමයි? එහෙම වෙනවා. හරිද? Right. So barium sulfate and sodium chloride. So double displacement. Right? මේකෙත් එහෙමනේ පුතේනේ. මෙතන එන එන්න ඕනේ iron ferrous hydroxide. iron කියලා කියන්නේ එතකොට. Then sodium sulfate. sodium sulfate ferrous hydroxide. මේකෙත් calcium මෙතනට යනවා. calcium carbonate
sodium මෙතනට ආපුවම sodium chloride. Fine. ABCD දැම්මොත් පුතේ ABCD just you have to exchange it. මේකේ පුතේ A දාන්න C ට C වයින් කරලා C දාන්න මෙතනට. ඒතකොට A මෙතනට ගියාම A combined with D and forming AD, then C displaced and combined with A, so පුතේ CA, sorry CB, CB. මෙතනට මේ අයින් වෙනවනේ. මෙයා මෙතනට ආපුවම CB, මෙයා මෙතනට ආපුවම AD. So that is known as double displacement. හරි නෝට් එක තමයි පුතේ theory. තාම වේගෙන් කරගෙන ගියේ. හරි ලොකු දෙයක් නෑනේ. හරිද පුතේ සනුක? ඔය ඉන්නවද කවිත්මි? ඔය ඉතින් කියන දේ අහන්නේ නැහැ නේ කට්ටිය. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ. කවිත්මි එහෙම හේතුව දැම්මද? ඔව්. කවිත්මි දාන්න පුතේ අය වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. ඉක්මනට අර අලුතෙන් ආපු එකත් ඔන් කරන් ඉන්නවා. දන්නවද? So then පුතේ chemical equations. බලන්න මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියලා. මේක හරි. What are chemical combination examples and all the things? මෙහෙම examples නම් අහන්නේ නැහැ පුතේ. දැන් මතක තියාගන්න. ඒගොල්ලෝ definitions උත් අහලම නැහැ. හරිද? මට තද කළු අකුරින් තියෙනවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. ගොඩක් වෙලාවට තියෙන පුතේ they give provide a chemical reaction and they ask the type of it. Right? What is the type of the chemical reaction? Only that. අපි දැන් papers කරලාදී බලමු. හරිද? Right. ඒක ඇත්තට මේ දවස්වල ඉතින් මේ මොකද්ද? ටිකක් පාඩම් කරලා මදි වගේ අය නම් ඔක්කොම පාඩම් කරන්නත් යන්න එපා. පොඩ්ඩක් papers බල check කරලා බලන්න. දැන් මම papers කරාම මම පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පාඩමකින් මොනවද අහන්නේ කියලා. වැඩිපුර අහන ඒවා මතක තියාගන්න. හරි. Okay, chemical equations. ඊපස්සේ තියෙන පුතේ. Decomposition හරි පුතේ. What is chemical equation? Explain the reactions of metals with air. ඊට පස්සේ පුතේ theory තියෙන පුතේ. හරි. ඒක වෙනම බලමුකෝ. දැන් මුලින්ම තියෙන chemical equation. මේ a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction using chemical formula. Symbolic representation without using words. හරිද? Right. Fine. Reactants plus reactants it produce products plus products. ඊට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? Okay. ඒ කතා ටික ඔක්කොම දන්නා පුතේ ඔයගොල්ලෝ කියවන්න ඕනේ. Then the main theory of this lesson is පුතේ balancing chemical reaction. මේක පොඩ්ඩක් බලමුද? Balancing chemical reaction or chemical equation. මේක පොඩ්ඩක් බලාගෙන යමු. දැන් තමයි ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඉන්නේ. Balancing chemical equations. Right. බලන්නකෝ. Equating the numbers of reactants and products is known as balancing chemical equation. Right? So what should happen in here, Pute? After chemical reaction happen, the number of reactant elements should be equal to the number of product elements. So we have to balance the both side of reaction, right? We have to balance it. Why? Because the number of reactants should be equal to the number of product elements, right? So we have to use the inspection method. Inspection method means just we have to observe the reaction and just they have to add the numbers by thinking that, right? By identifying the pattern. වෙන එකක් නෑ පුතේ. ඒවල නම් තියෙන oxidation method කියලා එකක් මේ මොකක්ද තියෙනවා. දැන් ඕලවල නෑ පුතේ. ඔයවල තියෙන inspection නැත inspection method කියලා. සෝදිසි ක්‍රමය. නිකම් ඒක දිහා බලාගෙන අපි ඉලක්කම් දාලා කරන්න. අර වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒක ඔයගලන්ට නෑ. Oxidation method කියලා. හරිද? එකමක් නෑ. එතකොට then what is inspection method? Now we are going to balance in the chemical reactions, right? How to balance it? ඒක ගොඩක් වැදගත් balance කරන්න ඕ. ඒක ගානට balance කරේ නැත්නම් ඊට පස්සේ ගණන් දෙනවා පුතේ පල්ලෙහාට. ඒ ගණන් ටික ඔක්කොම වරදිනවා. හරිද? මෝල ගණන්, right? Find the amount of moles, find the molar mass, find the mass, right? All the details should obtain from the what chemical reaction, balance chemical reaction. Mostly we have to balance the reaction. ඒගොල්ලෝ balance කරලා දෙන්නේ නැහැ පුතේ. එතකොට මේක වැරදුනොත් දිගටම වරදිනවා. ඒ නිසා හොඳට බලා ගන්න. Right. Then if one element or molecule amount is odd numbers, first we have to multiply it by a even number and convert into even numbers. එම ක්‍රම නෑ පුතේ මම නිකන් හිතලා දුන්නේ.
සාමාන්‍ය අපි දන්න පුතේ දෙපැත්තේ තියෙනවනේ even number එකයි odd number. Now we had balance it like this. මෙහෙම තියෙනවා. මම නිකන් පෙන්නන්නම්. මේ පැත්තේ තියෙනවා කොහොම තුනක් තියෙනවා. මොනවා හරි 3C හරි මොකක් හරි. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ 2C. හරි. Now we have to balance it now. This is even number, odd number. This is even number. So we have to choose what to do. We can balance the only one side now. So first we have to take a constant value. එක නියතාවයක් ගන්න ඕනේ දෙන්නම කරන්නේ මෙන්න මේ ගානට කියලා. So if one element of molecular amount is odd number, first we have to multiply it by even number to convert it to even numbers. So why? Because we can't convert any even number into odd number by multiplying. අපිට කවදාවත් බෑ පුතේ මේ තියෙන even number එකක් මොනවා කරන්නද? ගුණ කරලා odd number එකක් කරන්න බෑ. දෙක දෙකෙන් එකෙන් වැඩි කරාම 2යි. දෙවරක් 2 4යි. දෙවරක් 3 6යි. කොහොම කරත් බෑ. දෙවරක් 4 8යි. ඒත් එන්නේ evenම තමයි. මේක නම් පුළුවන්. මොකද්ද? So we can multiply it by 2 and convert into even number, and here this we can multiply it by 3 and convert to 6. Both should be equal. අන්න ඒකයි කියන්නේ පුතේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ try කරන්න එපාලු even number එකක් තියෙන එකක් odd number කරන්න try කරන්න එපාලු කරන්න බෑ පුතේ. ඈ අපිට කරන්න පුළුවන් odd number තියෙන එකක් even number එකට කරගෙන මෙයාවත් ඒකට balance කරන එක තමයි. right. ඊට පස්සේ leave single elements to put balance in numbers in final step. Leave single elements to put balance in numbers in final step. මම පෙන්නන්නම් ඒක. ඒ කියන්නේ මෙහෙම තනියෙන් ඉන්නවනේ කවුරු හරි පුතේ. sodium ඉන්නවා plus copper sulfate මම නිකන් ලියන්නේ. හරි කොහොමද තියෙන්නේ? එතකොට මෙයාව මුලින්ම balance කරන්න එපා. එයා තනියෙන් ඉන්න එක්ක ඉන්න පුතේ. මේගොල්ලෝම balance කරන් ඉන්න. හරිද? ඒකයි කියන්නේ. එයයි එහෙම කියන්නේ. අපි දැන් මෙයාව balance කරොත් එහෙම මෙතන තව එහා පැත්තේ මොකක් හරි අපි දාමු. sodium carbonate මම මෙහෙම දාන්නම්. sodium carbonate. හරිද? එතකොට අපි බලන්න මේකේ මෙතන මුලින්ම දෙක දා ගන්නවා අතන දෙක දැකලා. අතන දෙක තියෙනවා. So we put 2 here to balance the sodium. Then we have තව එකක් තියෙනවා පුතේ මෙතන හරි මේක balance නෑ මේ copper sulfate නෙමෙයි එන්නේ කමක් නෑ. මම තනකදී පෙන්නන්නකො ඔයගලන්ට මොකක්ද කියලා හරියටම හරිද? right. So leave single elements ඒ කියන්නේ අර තනියෙන් ඉන්න කට්ටිය අන්තිමට balance කරන්න ඕන මුලින් කරන්න එපා. අපි බලමු මේකට. Finally we have to balance the both side of the arrowhead. එච්චරයි. නිකම් දුන්නේ අපි ඔක්කොම බලමු. දාන්න පුතේ හැමෝම page number 76 කියලා දාන්නකො. Now we have to balance the chemical reactions. Page number 76 කියලා දාන්න පුතේ. පටන් ගත්ත තැනම ලියන්න අලුතෙන් ආපු අය. right. පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙන පොතක් අරගෙන පුතේ පිටු 40ක වගේ පරණ මාසේව cover කරගන්න. Okay. Now පුතේ balance the chemical equation reactions like this. ලියන්න තනියක balance කරන්න බලන්න පුතේ පළවෙනි එක. balance it. balance the first one. Oh, පේන්නේ ඉන්න පුතේ හැමෝම. නිකන් try එකක් දෙන්න. තාම මුකුත් කියා දුන්නේ නැහැ. try එකක් දෙන්න බලන්න පළවෙනි එක. Balancing mean what? We have to balance the amount of element in both sides, reactants and products. මුලින් පළවෙනි එක පුතේ. බලන්න magnesium oxide. මොකද කරන්නේ තියෙන්නේ? මෙතන දෙකක් දාන්න. හරි. හරි. එහෙම බෑ පුතේ. We can't change the numbers under the element පුතේ. We can only add numbers in front of it. ඉස්සරහෙන් විතරයි දාන්න පුළුවන්. මෙහෙම යටේව වෙනස් කරන්න බෑ පුතේ because we can't change the molecules නේ. මේක පුතේ හැදෙන තාලේ මතකයි නේද? මේක හැදෙන්නේ අංක නිශ්චිත විදිහකටනේ. magnesium and oxygen. Okay. Right. Right. ඊට පස්සේ valency of magnesium is 2, oxygen is 2. Then we can cut it. Then it is MgO. ඒව වෙනස් කරන්න බෑ පුතේ. නිසා අපිට ඔහොම යටට ඉලක්කම් දාන්න බෑ. මේ ඉස්සරහට දැම්මොත් විතරයි නේ. ඔහොම දැම්මොත් පුළුවන්. right බලන්නයි. So පුතේ here. balance කරාද? හරි. බලන්න. එතකොට ඔතන තියෙන. කෙරෝලම් එක තියන්න. කෙරෝලම් එක තියලා අනිත් ඔෆ් කරන්න.
නෑ කෙරුවල එක තියන්න ෆෑන් එක අනිත් ටික ඔෆ් කරන්න. මේ පැත්තේ කෙරුවල මේ දාලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒක දාන්න. එකක් දාන්න. ඒ ෆෑන් එක. හරි. බලන් ඉන්න පුතේ කො පේන්නේ හවිත් මේ ඔන් කරනවා හරියන්නේ නැහැ නේ පුතේ වීඩියෝ එක. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. right. And so pairing with everyone. Turn on your video. Right. Then ban magnesium. Here there are two oxygens, but there is only one. To convert that into two, we can add two here. Okay. Now oxygen is balanced. Two oxygen. How to count it with it? Good so 2 into 1 is 2. Here 1 into 2 is 2. Now we have to balance the magnesium because there are two magnesium, 2 into 1. So we can put 2 here. Right. Inagat compound tani. Okay, Tarush. Okay. Okay, sir. Right. තනියෙන් ලියන්න පුතේ මොනවද දාන්න ඉලක්කම් ටිකක්. right. ඉතලා කරන්න පුතේ හරියන්න හරි වර්ධින්න හරි බලමු. වැරදි තමයි ඉගෙන ගන්න. දාන්න බෑ මොනවයි නම්බර්ස් ටික. දාලා අන්තිමට චෙක් කරන්න පුතේ වැඩි කරලා හරිද කියලා. හරි නැත්නම් ආයි මකලා තව එකක් ලියන්න. හරිද පුතේ බලමුද? Okay, ආවද? right බලමු නේ. හරි. උත්තරමේ හරිද පුතේ? balance. yes. දැන් මූණ හංගන් ඉන්නේ මූණ පේන්නේ නැහැ. ගාන පුතේ මූණ ස්ක්‍රීන් එකේ මැද්දට දාන්න. අන්නේ. හරිද අපූර්වේ? there finish. බය වෙන්න එපා. ආවද උත්තරේ? හරි බලන්න පුතේ. සඳේ වද එළියේ නේ. හොඳයි. මුලන් වැඩි ඉන්න පුළුවන්. right. බලමු පුතේ aluminium. Aluminium is already balanced, but වෙනස් කරන්න වෙයිද දන්නේ. And 3 chlorines. Okay. 2 hydrogens. Right. Here පුතේ we can add 3 here. For what? To balance the chlorine පුතේ. No. මෙතන 3 දාන්න හිතෙනවා ටක් ගාලා අතන chlorine 3ක් තියෙනවා කියලා මෙතන 3 දාන්න. But පුතේ then it is hydrogen is 3. Then what is the issue? Here hydrogen is 2. And this is even now. මෙතන 3 දාගත්තොත් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකයි පුතේ. 3ක් දාන්න හිතෙනවා. Now chlorine is balanced. That's okay. But if we need to balance the hydrogen again, here 3 hydrogens and here 2. So we can't convert 2 into 3. No? Then what? නිකන් බලන්න ඕනේ පුතේ ඔය වගේ වෙලාවක දැන් මෙතන හිර වෙලා ටිකක් තියෙනවා. Right? එතකොට we have to take the common least number. කුඩා පොදු ගුණාකාරය ගන්න ඕනේ පුතේ. So 2 and 3. Now here පුතේ බලන්න මෙතන there are 3 chlorines, right? There are 2 hydrogens. Now we have to balance it both. No? Why? Because both elements are here in the same place. එනිසා පුතේ අර දෙකම එක තැනක බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි තියෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට එහෙම බලන්න පුතේ. දැන් මෙතන දෙන්න වෙන වෙනම ඉන්නවා. ඒක ඇත්ත. ක්ලෝරින් වෙනම ඉන්නවා, හයිඩ්‍රජන් වෙනම ඉන්නවා. හැබැයි පුතේ මෙතන අර දෙන්නගෙම amount එක මෙතන තනි තැනකට සමාන වෙන්න ඕනේ. Because they combine and forming HCl. No? So පුතේ how to we have to balance 3 and 2. So it's better to take the common least number. So what is the common least number of 3 and 2? Not 2. Common 3 least number. How many? Common least number කියන්නේ එකට. 6. එවනේ කියන්නේ? Oh 6. 6 නේ. 6. Common least number කියන්නේ පුතේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය. දෙන්නම්ගෙම එන පොදු ගුණාකාරය පුතේ හරිනේ. 3 2ෙන් වැඩි කරාම 6යි, 2 3ෙන් වැඩි කරාම 6යි. So it's better to convert all the amounts into 6. So I add 2 here to convert chlorine into 6.
2 into 3 is 6 chlorines. Then to convert 6 hydrogens, we have to add 3 here. Then 3 into 2 is 6. දැන් මේ පැත්තේ chlorine උත් 6ක් තියෙනවා, hydrogen උත් 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ පැත්තේ 6ක් කරමු. Just we need to add 6 here. Now both are okay. 6 into 1, 6 hydrogen. There also 3 into 2 is 6 hydrogen. 6 into 1 is 6 chlorine. Then 2 into 3 is 6 chlorine. But we have to balance the aluminium. There are 2 aluminium, so we have to put 2 here. Balancing chemical equations. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ තියෙන පරමාණු ගාන දකුණු පැත්තේ තියෙන පරමාණු ගානට සමාන කරන්න ඕනේ. The amount should be same at the both side. අයිලා එකත් බලන්න පුතේ. ගන්න හයිනේ. හරි බලන්න. අත පෑන ගන්න පුතේ. So, මොකද වෙන්නේ ටක් ගාලා? සෝඩියම් දෙකක් නිසා දානවා දෙකක්. එහෙමනේ? දැන් සෝඩියම් දෙකයි ඊට පස්සේ බක්ම දෙන්නේ. ආයි ඔක්සිජන් බැලන්ස් කරන්න මෙතනට ඔක්සිජන් දෙකක් දාන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි සෝඩියම් හතරක් කරන්න වෙනවා. ඒක අර මුලින්ම කියා තිබෙ මෙන්න මෙතන තමයි හොඳ එක්සැම්පල් එක පුතේනේ. දැන් මෙයා මුලින්ම තනියෙන් ඉන්න අය බැලන්ස් කරන්න යන්න එපා. මේක අහලා තියෙන පුතේ. Leave single elements to put balancing numbers in final step. ඒ පුතේ සෝඩියම් ඉස්සරහට මොකද්ද? ඕන එකක් බැලන්ස් කරත හැකි. එයා තනියෙන් ඉන්නේ. හැබැයි මෙයා කම්බයින් වෙලා ඉන්නේ තව කෙනෙක් එක්ක. හරිද? ඒ නිසා මෙයාට එකක් වෙනස් කරොත් අනිත් එක්කෙනත් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඕන දේවල් කරන්න බෑ. හරිද? ඒ තමයි බොන්ඩ් හදාගන්න එපා කියන්නේ. අපි එකේ ඉන්න බෑ ඇත්තනේ. හරිද? මේ තනියෙන් හිටියාම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ. රෑ වෙනකල් ඕන තැනක ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. හරි. අහන්න දෙන්නේ කාට. හරි. උදේට නේ කන්න ඕනේ නැහැ කාටවත් කීකී. Tamanට ඕන දෙයක් අත හැකි, ඕන දෙයක් අත හැකි, ඕන දෙයක් යත හැකි, ඕන යාළුවෙක් එක්ක ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහෙම වුණාම බෑ පුතේ. මොකද මෙයා වෙනස් වුණ ගමන් මෙයා වෙනස් වෙලා එක්ක එපා කියනවා නැත්නම් මොකක් හරි කියනවා. හරි. ඒ නිසා දැන් ඒක හැකියි පුතේ. අර තනියෙන් ඉන්න අයට ඕන එකක් කරත හැකි. එතකොට මේ ඉස්සරහෙන් ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. So first step to balance the molecules like this. So it's better to balance not sodium pute. First balance the oxygen, right? Oxygen we can balance by adding 2 here. Why? Because here it is 2 oxygens. So 2 into 1 is 2. Here 1 into 2 is 2. Now 2 into 2 is 4 sodiums. So then we can add 4 here. අර කලින් කරපු විදිහට කරන්න පුළුවන් හැබැයි මකලායි දාන්න වෙයි. ඒකයි. හරි. හදන්න බෑ ඊටු ටිකක් ටක් ගාලා 4 5 6 හදන් යන්න බලන්න 10ක් තියෙනවා. හදන්න බලන්න. try එකක් දෙන්න. හරියට.
බලන්න පුතේ. right. try එකක් දෙන්න මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ගණන් කරලා බලන්න පුතේ. balance කරා නම් අන්තිමට you have to count it and check whether that is correct. right. okay. බලන්න පුතේ. හරි. so බලන්න. දැන් කරන එක නවත්තමු. දැන් ඩිස්කස් එක බලන්න ඉවර නැද්ද? හරි නම් කමන්නේ බලන්න. so aluminium එයා තනියෙන් ඉන්නේ පුතේ තියන්න අන්තිමට. so 2 aluminiums there and 3 oxygens. right? So we have to balance aluminium and oxygen, but here at the right side, the both elements are in same place. So here also we have to take the common least number. So 2 and 3, the common least number is 6. So it's better to convert into 6 today. Right? Ek method 6 ganne ka lazy with it. Here 2 and 3 oxygens. 2 oxygens and 3 oxygen. We have to balance the oxygen. We can balance the aluminium by adding any number. Because aluminium is lone here. එයා තනියම ඉන්නේ. ඒ නිසා aluminium ගැන වැඩි හිතන්න යන්න ඕනේ නැහැ. එයාට ඕන number එකක් දාන්න පුළුවන්. So but if we have to first balance the amount of oxygen. Here 2 oxygens, 3 oxygens. 2 and 3, we have to take the common least multiplication, that is to convert oxygen into 6 here, we have to add 2. Then what happened when we add 2 here? Then 2 into 3 is 6. Okay. So we can convert this 2 also into 6 by putting 3 here. Then 3 into 2 is 6 oxygens. 2 into 3 is also 6 oxygen. Now we can balance the aluminium. 2 into 2 aluminium is 4. So we can add 4. 4 into 1. Right. Then Fe2 or 3 and they are Fe. Right. But CO2. Right. So we can add any number to here. 2 and check the oxygen, put it 3 plus O 1 is 4, but here it is only 2. We can put 2 there, right? But when we put 2 here, what happened? 2 the carbon, then it is unbalanced, right? So here 4 oxygens and 2 but here iron, we have to balance iron and oxygen. 2 and 3 and there's iron. මේක පුතේ කොහොමද ගන්න එතකොට බලන්න අපි බලමු දාලා එහාට මෙහාට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. that's okay. හරි. බලන්න පුතේ. එතකොට දාලා බලමු පුතේ. CO2, here we can add 2 here, but that is not balanced today. When we add 2 oxygens mean it is turning to what odd number, no? So it is not good for add 2 here. Then we can add 4 here and check. We දාන්නත් බෑනේ පුතේ 4 දාලා බලමු. Then 4 carbons, we can convert that into 2. That also not good, right? Then we can add 3 here. And 2 them what? 2 them what? 2 carbons. Here we can add 4 here. Then 4 carbons. Here also 4 carbons, but it is not balanced. Dala bal. 3 dala. Sorry, we can put 3 here. Why? Because here odd number. So when we put 3 here, what happened? 3 plus 3 oxygen plus 3 oxygen is 6 oxygen. To convert this into 6, we can add 3 here. That is correct. Then I 3 දාලා හරි කියලා.
Then we have to balance only the iron by adding 2 here. එවනේ කරේ. දැන් හරි. Then if you put bracket here, we can't put bracket like that. Then bracket එකක් දැම්මහමනේ හරි ගියේ. bracket එක නැතුව බෑනේ පුතේනේ. if we prove මැදින් දෙක දාන්න බෑ පුතේ. මේ කෙරොලින් විතරයි දාන්න පුළුවන්. කොට අපිට පුතේ මේ මැදින් දාන්න බෑ numbers. මෙහෙම දාන්න බෑ. අපිට දාන්න පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ එකම ඉස්සරහින් විතරයි. හරි. right. බලන්න කරපු වැඩේ මොකද්ද? Here we can add 2 here and balance. We can add to balance it 2 at the right also. But it is not good. When we add 2 here, what happened to it? 2 into 2. Now carbon is balanced. 2 carbons. But when we are going to balance the oxygen, 2 into 2 is 4. But here it is 3. So now we need to convert this odd number into even. අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන් කුඩාමගේ 2. දෙකෙන් වැඩි කරාම 6ක් එනවා. ආයෙත් දැන් 6ක් කරන්න බෑ. නිසා 3 ගන්නවා ඊට පස්සේ. Then we can put 3 here. So this is odd number. Never mind, both are odd numbers. So 3 plus 3 is 6. Then we can convert this carbon into 6 by right, sorry, not carbon, oxygen into 6 by putting 3 here. Now carbon 3C, here also 3C. Oxygen 3 into 2 is 6, 3 into 1 is 3, and here also 3, 3 plus 3 is 6. Iron, 2 irons, we can put 2 to here. Right, then KClO3, KCl plus O2. Well, KClO3. But make it thin oxygen. We have to balance 3 and 2. So we can put 3 here to convert both into 6. Then we can add 2 here. Then 2 into 3 is 6. 3 into 2 also 6. Now there are 2 potassiums and 2 chlorines. So we can add 2 here. හරිද පුතේ? Okay. Video on කරගෙන පුතේ හැමෝම. සමහර video off කරගෙන. 2 hydrogens, 2 oxygens. To balance the oxygen, we can put 2 here. Now oxygen was balanced. 2 into 1 and here 1 into 2. Okay. ඊට පස්සේ here to convert hydrogen into 4 is we can add 2 here. Right? Then nitrogen, both are even numbers, but here it is odd number. Both are odd numbers. We can put 2 here. Then 6 hydrogens and 1 nitrogen. 2 into 1 and 2 into 3. 2 into 1 is 2 nitrogens. They are also 2. Then 2 into 3 is 6 hydrogens. Here 2. We can add 3 to convert that to 6. 3 into 2 is 6. Now it is balanced. Sodium plus oxygen. 2 sodiums. Here only 1. But remains because that is a lone one. So we can add 2 here. Then oxygens, 2 into 2 is 4. Calcium oxide. Make it put a oxide ne so we can add 2 here. Then 2 oxygens, 2 oxygens, but 2 calciums, so we have to add 2 here. හරිද දිනුල ඉන්නවද පුතේ? ඔව්. පේනින් බලන්න හැමෝම. සත්නොලි. පේනින්. right. okay. ඊට පස්සේ ඒ ටික හරි පුතේ. දැන් ඊට පස්සේ පොඩි maths part එකක් තියෙන්නේ. බලන්න balancing හරි පුතේ. අච්චු පොතේ තියෙන ওই ටික balance කරන්න කියලා බලන්න.
මේකත් අපි කරා. right. අපි නිකන් මේක බලමු පුතේ. නිකන් බලන්න. Consider the word equation from 1 to 5 given below. Right? This is an active assignment. Write the balanced chemical equation for the word equations given. Then state to which type of reaction do those word equation belong. Then we have to balance it too. But there is only word equations. Right? Word equation එක balance chemical equation එක කරන්නලු ඊට පස්සේ මොන જાතියේද කියලා ලියන්න. combination, decomposition, single or exam එකටත් දුන්නොත් එහෙම පුතේ හරි. දැන් මේකට ඔයගලන්ට මොකක් මතක තියෙන්න ඕනේද? කොහොමද chemical formula ලියන්නේ කියලා මතක තියෙන්න ඕනේ. ඊට try එකක් දෙන්නකෝ බලන්න පළවෙනි එක. First write this එක AB කියලා දෙකක් තියෙනවා. Write this into chemical equation, this word equation, then balance it and then write what is the type of it. Right බලන්න පුතේ. බලන්න. So magnesium is Mg. Oxygen is here O2, not O. Magnesium oxide MgO. ගන්නකොනේ ඒක කොහොමද ගන්නේ? Valency, we have to take the valency. මම කිව්වා පුතේ there is a definite pattern in periodic table to get the valencies, right? අපනවා පුතේ කැපුවාම MgO තමයි. Okay. Then මෙයා තනියෙන් කියන පුතේ මෙතන දෙක දාන්න. මොකද්ද මේක පුතේ? මොන જાතියද? Chemical combination, no? Chemical combination. එන්න එකතු වුණා. Chemical combination කියලා ලියන්න යටි. Chemical combination reaction. ඉතින් ඕකම exam එකේ අහන්න පුළුවන් ওই විදියට. right? මම මේක බලන්න. මේකේ ඊළඟේ මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන assignment එක. what was it? Chemical combination. දෙන්න එකතු වෙලානේ හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද දිනුල?
CuSO4. CuSO4. Right, ban. Right. හරිද? හයිනේ? මේ ඉන්නවනේ පුතේ මහේල පේන්න ඉන්න පුතේ. පාඩම් කරනවා. සෙනායකෝ ඉන්න පුතේ පේන්න. හරිද බලමුද? Right, Tarush. Okay. Finish. Okay. Ban. So zinc is Zn. Copper sulfate මතකෙන් ලියන්නත් පුළුවන් CuSO4 කියලා. නැත්නම් හදලා ගන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? CuSO4. copper zinc නෑනේ ඔයගොල්ලන්ගේ periodic table එකේ. නැති හැම එකම පුතේ දෙකයි. ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට අහන්නේ copper, zinc, iron, valence is 2. Right? ඒක මතක තියාගන්න valence එක දෙකයි copper වලයි, zinc වලයි, iron වලයි. ඔය තුන තමයි නැති ඒවට දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? එතකොට here this is polyatomic iron radical, so it is 2 minus. And here 2, and the valency of radicals are equal to the amount of charge, that is also 2. Then we can cut it. Then it is just copper sulfate minus n එතකොට එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. So plus CuSO4. Zinc sulfate, the valency of the zinc also same like copper 2, so ZnSO4. Zinc sulfate. And copper is Cu. Right. Balance කරාද? මොකද කරේ balance කරා? තමයි දඟලනවා මේක balance කරන්නේ. පුත් දඟලන්න එපා පුතේ. නිකන් හිටියාම balance වෙනවා. හැබැයි it is already balanced. And what is the type of it? What is it? Single display. Yes, single displacement. Why? Because zinc displays copper and combine with sulfate. Single displacement. Right? ඒක balance කරන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ නේ පුතේ. ඔබ මේක නිකන් බලමු. තුන්වෙනි එක බලමු. Yeah. හරිද බලමුද? Right. බලන්න. Calcium carbonate, CaCO3. Why? Calcium and carbonate is CO3 2 minus. This is belong to the second group, so valence is 2. Here valence is equal to the amount of electric charge, that is 2. Then we can divide both sides by 2. So here 1, 1. No need to exchange also. මම පුතේ මේක third unit එකේ තිබ්බ කියලා දුන්න මේ revision පන්තියේම ජනවාරි වල කොහොමද chemical formulas හදන්නේ කියලා. ඒ ඔක්කොම බලන්න පුතේ videos. හරිද? ඊටාම කෙටි කාලයකින් කියලා දුන්නා. එතන මේක electric charge එක ඕනේ නැහැ පුතේ. මේක එකතු කරන්න. Just calcium carbonate. Heat. We can indicate the heat like this by using a triangle. Calcium oxide, CaO. Calcium is 2, oxygen also 2, then we can divide it and it also CaO. Carbon dioxide, you know that? නැත්නම් එකක් හදලා ගන්න පුළුවන් පුතේ. carbon, oxygen. carbon වල එනවා 4ක්, oxygen ගෙනවා 2ක්. Then we can divide it both side by 2. Here 2,
and here 1, and then we have to exchange it. එක මෙතනට එනවා දෙක මෙතනට එනවා C1O2 C1 ලියන්නේ නැහැ එතකොට එනවා CO2 බැලන්ස් කරන්න මොකද කරන්න දෙයක් නැහැ නේ ඒකනේ මම හිතුවා ඒකෙත් තියෙයි කියලා ඒකෙත් right මේක බලමු ඒක මොකද්ද පුතේ කලින් එක මොන જાති එකක්ද ආම්පේ කලින් එක මොන જાතියේද කියන්නේ decomposition ඒ පුතේ මේ තිබ්බ එක වෙන් වෙලා so decomposition මේක හදන්න බෑ හරිද ඔක්කොමලා ඉන්නවනේ කො මහේල මොකද පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන මහේල සත්නුලි පෙනින් සනුක කො කලින් හිටියේ පේන්නේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා right හරිද උත්තම ඉවරයිනේ ඒ කියන්නේ හරි හරිනේ තීක්ෂණ right bye okay then okay සේයා කලින් දවසක් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ නැද්ද අද පළවෙනි දවසේද first day what පළවෙනි දවසේ නේ තරුෂ් first day okay bye දැකලා පුරුදු වෙන්න හරි bye හරිද බලන්න එන්නේ නැමු so water ඒක දන්නවනේ පුතේනේ H2O plus sodium okay sodium hydroxide ඒක NaOH කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ Na hydroxide mean OH minus sodium valency of sodium is 1 why because it is belong to the first group here it is equal to electric charge that also 1 then no need to exchange also just sodium hydroxide like this hydrogen mean here පුතේ H2 gas reactions වල පුතේ ඔය hydrogen මේ oxygen chlorine fluorine මේ ඔක්කොම Cl2 nitrogen N2 O2 එහෙම ඉන්නේ නිකම්ම තනි එලිමන්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන් මොනවද only the metals sodium calcium copper things yeah metal remains as elements but most of the gaseous elements are combined like pairs දෙන්න එකතු වෙනවා පුතේ කවුද gases chlorine තියෙන්නේ තනියෙන් තියෙන්නේ නැහැ Cl2 nitrogen N2 oxygen O2 fluorine F2 hydrogen H2 එනිසා ඒ වගේ පුතේ ඒ වගේ දිය තිබ්බොත් නිකම්ම H දාන්න එපා H2 වෙනවා මේවා තියෙනවා because these are metals නේ metals මොකද තනියම තියෙනවා calcium නම් Ca Ca2 නෙමෙයි sodium නම් Na potassium නම් K හැබැයි gases නම් පුතේ මොකද වෙන්නේ දෙන්නම තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ තනියෙන් ඉන්නේ හරි තනියෙන් ඉන්නවද මේගොල්ලෝ ඉන්නවා පුතේ නියෝන් helium ඒගොල්ලෝ noble gases නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා තනි argon අනිත් ඔක්කොම gases ඔය වගේ තමයි පුතේ දෙන්න තමයි right then water here we have to balance it one with 3 hydrogens there right we can put 2 here then what happened now 2 into 1 is 2 hydrogens there are 2 hydrogen all together it is 4 hydrogens so we can add 2 here then 2 into 2 is 4 hydrogens 2 into 1 is 2 hydrogen here 2 hydrogen altogether 4 oxygen 2 into 1 is 2 here also 2 into 1 is 2 but here 2 sodium so we have to add 2 here and what is the type type is what පුතේ හිතා ගන්න බෑ කියන්නේ what පුතේ කියන්නේ single displacement ඔව්නේ හරිද ප්‍රබුද්ධික මොකද්ද type එක
single displacement. දිනුල ප්‍රබුද්ධගේ මල්ලිද කවුද ආවනේ පන්ති කවුද ආවේ අලුතින් ජොයින් වුණා තිවන් දැක්ක Malli sir, මල්ලි ග්‍රේඩ් කීයද පුතේ grade 9 sir. 9 එයාගේ නම මොකද්ද පුතේ එයා විදත් sir. විදත් අර දවසක් කෑ ගහලා සින්දු කිව්වේනේ මතකද sir. ඔව් sir. මතකද right විදත් නේ right බලන්න මේ පේන්නේ නැහැ පුතේ බැලු බැලමුට බලන්න සිග්නල් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් තමයි මෙතන සෝඩියම් මේ එක H කෙනෙක්ව අයින් කරනවා එකයි හරින්නේ යා තව කෙනෙක් හොයාගන්න ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ sodium with the other OH sodium hydroxide එක H කෙනෙක් තනි වෙනවා එයා වගේ තව තනි වෙච්ච කෙනෙක් හොයාගෙන H2 වෙනවා එමය වෙන්නේ this is single displacement right හරි okay ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ පුතේ ගණන් හදන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ moles මතකද දැන් radicals මතකද කට්ටියට මතකයි මතක් වෙන්න ඕනේ radicals මතකයිනේ ඔබ radicals කියන්න පුළුවන් අය polyatomic ions මම කිව්වොත් අර 12ක් එදා පාඩම් කරන්න කිව්වේ use your SN option එදා දවසක් බැනුමුත් ඇහුවේ ඔයගොල්ලෝ දැන් අදත් පරින් වෙන්නේ මොකද පුළුවන් නේ උත්තමී ටක් ගාලා කියන්නේ උත්තමී කාබනේට් කියන්නේ මොනවද කියලා කාබනේට් කො වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න බෑ ඉතින් කියන්න ඕනේ ප්‍රබුද්ධි කියන්න බෑනේ කාබනේට් CO3 2 minus. yeah okay සඳෙව් phosphate උත්තමී වීඩියෝ ඔන් ගන්න කො සඳෙව් කියන්නේ phosphate කරලා කියන්නේ කියන්න ඕනේ තීක්ෂණ අලුත් ඇයට මතකද සරුෂ් කියන්න බෑ ඒක මතක් වෙන්න ඕනේ මං කිව්වේ කොලයක් අරගෙන ලියන්න කියලා කිව්වා නේද වීඩියෝ බැලුවද ඒකනේ මං කිව්වා කොලයක් අරගෙන සතියට අර එකම කොලේ ලියලා ඊට පස්සේ ෆොටෝකොපි ගොඩක් ගහගෙන තනියම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා උත්තමී කියන්න බෑ phosphate PO34 minus PO3 2 ඇත්තම ආරු වෙන්න ඕනේ ඔව් PO4 නේ එහෙමනේ PO4 3 minus උතල වරද්දලා මගෙත් ඔළුව කනකො ගන්න ඒක නෑ ඉන්න phosphate PO මෙහෙම PO4 3 minus right ඊට පස්සේ bicarbonate ඔව් වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න මතකද සම්ද කිය bicarbonate මතකයි කවර කියමු හිටක් ගන්න ඔය ඉතින් කියන්නේ දැන් පුතේ විභාගයට දුන්නොත් කියන්නේ ඔව් කියන්න පොඩ්ඩක් HCO3 minus. yeah PO3 minus HCO3 minus right මතකයිනේ මතක් වෙන්න ඕනේ ඇමෝනියම් එක පොසිටිව් අයන් එකයි තිබ්බේ මොනවද දෙන්නේ H4 plus what N කියන්න පුතේ H4 plus. NH4 අන්න plus හරි NH4 plus හරි වරක් ගන්න එපා දැන් මුකුත් කරන්න බෑනේ පුතේ ඕක බැරි වුණා ඒක හිතාගන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝගේ ටාගට් දැන් ඔක හිතන්නකෝ ඔයගන්ට කෙමිකල් මේ බැලන්සින් කරන්න පුළුවන් කම්බිනේෂන් ද එහෙම කියන්නත් පුළුවන් ඒකට ඒ අර පළවෙනි එක වැදුනොත් එහෙම ඒ කියන්නේ කෙමිකල් ෆෝමියුලා එක හදාගන්න බැරි වුණොත් මුලින්ම ඔයගන්ට මොකක් මතක තියෙන්න ඕනේද එලිමන්ට්ස් මතක තියෙන්න ඕනේ කෙමිස්ට්‍රි වල ඒ හින්දා පිරියොඩික් ටේබල් එක මතක තියෙන්න ඕනේ ඒක තමයි ඇල්ෆබෙට් එක ඉංග්‍රීසි වලත් ඒ වගේනේ පුතේ ඊට පස්සේ ඒක ගලපගෙන මොනව හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි වල වචන හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ APPLE apple එහෙමනේ මුලින්ම කරේනේ BALL ball C නම් cat D නම් dog ඒක නෑ කෙමිස්ට්‍රි ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මොනවද දැන් එලිමන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා අයන්ස් ටික පොලිඇටොමික් අයන්ස් ටික මතක තියාගන්න වෙනවා ඒ දෙකම මතක තිබ්බොත් තමයි කෙමිකල් ෆෝමියුලා එක ලියා ගන්න පුළුවන් කෙමිකල් ෆෝමියුලා එක ලියා ගන්න පුළුවන් නම් තමයි සම්පූර්ණ රියැක්ෂන් එකම ලියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ තමයි කියන්න පුළුවන් මේක ඩබල් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට්ද සිංගල් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට්ද කියලා අන්න ඒකයි පුතේ ඒක කෙමිකල් ෆෝමියුලා එක ලියා ගන්න බැරුව එහා පැත්තට පුළුවන් වුණාට වැඩක් නැහැ නේ අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා අන්න ඒකයි කිව්වේ ඒකනේ පුතේ තුන්වෙනි පාඩමට පස්සේ මේ පාඩම තියෙන්නේ හරි ඉතින් ඒ නිසා මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික බලාගන්න පිටිපස්සේ ටික නැති වුණොත් අද කරපු දේ තේරුමක් නැති වෙනවා හරි right දැන් ඊට පස්සේ තියෙන පුතේ ආයි එකෙන් ගණන් හදන්න theory 2 හරි දැන් moles පාඩම මතක තියෙන්න ඕනේ quantifications of elements එදා කරේ ඒක ඕනේ වෙනවා බලමු
So the numbers which using to balance chemical equations is indicate the mole ratio, indicate the mole ratio between the reactants and products. Have to remember that. Here we use some numbers to balance it, no? Here like this, we put 2 here, 6, 2, 3. These are not just numbers with it. These numbers are indicating mole ratio. මවුල අනුපාතය නිරූපණය කරනවා. හරි සෙනාය. දැන් පේන්නේ ඉන්නකෝ මහේල. සඳේ කොහෙද? පේන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මවුල අනුපාතය කියන්නේ here. Two aluminiums, 2 moles of aluminium reacts with 6 moles of HCl and it forming 2 moles of aluminium chloride and 3 moles of hydrogen gas. අපිට එමෙ කියන්න පුළුවන්. මේ 2 moles of aluminium reacts with 6 moles of HCl. කොහොමද කියතේ? නැත්නම් if 2 moles of aluminium reacts, 2 moles of aluminium chloride is formed. ඒ පැත්තට පුළුවන්. If 2 moles of aluminium reacts, it's forming 2 moles of aluminium chloride. අන්න එහෙම කියන්නේ ඕන අනුපාතය. If 6 HCl moles of 6 HCl react, it forming 3 moles of hydrogen gas. ඕන විදියකට කියන්න පුළුවන්. මවුල අනුපාතය. Right, questions. Only that. So this is the theory. Then we can write the questions. මේකෙන් කියන්න පුළුවන් ඕන එකක් පුතේ. මේ රියැක්ෂන් එක වුණාම ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල දෙකක් හැදෙනවා නම් හයිඩ්‍රජන් හැදෙන්නේ මවුල 3යි. අන්න ඒක කියන්නේ only mole, not mass fraction. මේ මවුල අනුපාතය කියන්නේ. What is mole? එකකින් පිට definition එක මතක තියාගන්න. How to get moles? Right? If they provide the amount with grams, we can convert gram into mole by using formula what? Simple n equal to simple m over capital M. Mass over molar mass. බලන්න. රෙඩ් ගානක් හදමු බලන්න දාන පුතේ questions කියලා දාන්න. Page number 77 questions. Page number 77 question. හදන්න බලන්න පුළුවන්. Consider the following equation. එකක් දීලා පුතේ අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. Find the mass of hydrogen if 108 gram of aluminium reacts. මේක දීලා තියෙනවා පුතේ. Relative atomic mass aluminium 27, hydrogen 1, chlorine 35.5. They ask about find the mass of hydrogen if 108 gram of aluminium reacts. So they ask about what? First, get the idea about the question, right? Consider the following equation. මම එක අයින් කරා. right බලන්න මොකක්ද අහන්නේ කියලා හොඳට අහන් ඉන්න. නැත්නම් තේරෙන එකක් නැති වෙයි. Okay. බලන්න. Now they ask one thing. Find the mass of hydrogen. We need the mass of this. Right? If 108 gram of aluminium reacts, 108 gram of aluminium reacts with it. So we can't say, right, that if this is 2, we can divide it by 2 and we can find the 1 aluminium value. Then we can multiply it by 3. But we can't get like that because this is in grams. Make a moles වලින් තිබ්බනම් හරි පුතේ. Then we can take like this. If it has 2 moles, it producing 3 hydrogen molecules. Moles of hydrogen molecules. So පුතේ අපි දැන් කලින් කිව්වේ මොකද්ද? We can take the relationship like this. මේක මොනේ තිබ්බ පුතේනේ? What? How aluminium, if 2 moles of aluminium reacts, it forms 3 moles of hydrogen. We can only represent the mole ratio, not the mass ratio, but they provide the amount of grams. So first what we need to do, they ask what පුතේ? පුතාලා ඒක මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඉන්න එපා. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ
hydrogen gram 100 find the mass මේකෙන් කොච්චරක් හැදෙනවද they ask about the mass පුතේ right find the mass okay if 108 gram of aluminium reacts in this reaction so we can't calculate with the unit of gram putte. We have to convert it into moles. So first what we need to do, we have to convert 108 grams of aluminium into moles by using that formula simple n equal to simple m over capital M. Then we get the amount of moles now. So then we can take that ratio putte. By that we can calculate the amount of hydrogen in moles. But they ask about mass. So again, we have to convert mole into gram by using that same formula. Right. කරුම් බලන්න පුතේ. දැන් try එකක් දෙන්නකෝ. දැන් මෙහෙමයි පුතේ. දැන් මේ කෑල්ලට moles එහා මෙහා කරන එක මොකක් සම්බන්ධයිද? කලින් පාඩම සම්බන්ධයි. ඒක දැන් සමහර හිටපු අයටත් මතක නැහැ. මේක හදන්නේ ඇයි? දැන් ගිය මාසේ කරපුවා අමතක කරලා. ඉතින් ඔයගලන්ට LMS එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ රෙකෝඩින් ආයි බලන්න පුළුවන්. එහෙම බල රිවයිස් කරගන්න පුතේ. ඔයගොල්ලන්ගේ මං වගේ 10 ගුණයක් ඔයගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්න. නැත්තම් බෑ. Right. But then first I need to we know the ratio putte. If two aluminium reacts, it produce 3 moles of hydrogen. But here this is gram no. First what we have to do, convert this gram amount into moles. How? By using this now I put the this equation to aluminium. What? Simple n equal to simple m over capital M. I need to find the amount of moles. This is what put the amount of mole equal to mass over molar mass. So we need to find the amount of mole. So remain the n. Mass is 108 grams and it should be divided by molar mass. This is an element. So we know that the molar mass of element is equal to what? Relative atomic mass. In grams, we have to take it like this. Aluminium වල මොකට සමානයිද පුතේ? That is an element. එයාගේ molar mass එක කීයද? Just the same as relative atomic mass 27. But there is a unit molar mass grams per mole. එක අතින් දාන්න ඕන. G to G කැපෙනවා. හරිද? බලන්න එතකොට 4යි නේ. මෙතන එනවා ගානට 108 27න් බෙදලා පුතේ 4ක් කියලා එනවා. Per mole උඩට ගියාම mole වෙනවා. 4 moles. This is the amount of what? Aluminium. That 100 හරිද පුතේ stay ඉන්නවනේ. සඳෙව් penny don't turn off it. දිනුල මහේල penny නේ පුතේ බලන්න. ඔබ then here now we convert 108 gram of aluminium into 4 moles. Just unit is converted. හරියට නිකන් centimeter meter කරා වගේ. Meter centimeter කරා වගේ. We can represent the amount of matter in kilogram, in gram, in milligram and also by the unit of mole. gram 108ක් කියන්නේ aluminium වලින් moles නම් 4යි. moles 4යි. හරිද? හැබැයි මේක මොකටද 4 ගත්තේ? They ask about what? The mass of hydrogen. First we need to take the mole ratio. First we can find the moles of hydrogen putte. By what? We have write a sentence like this putte. Right, the common ratio is what putte? We can write if 2 moles of aluminium reacts, it produces what? 3 moles of hydrogen. 3 moles of hydrogen. But here how many aluminiums are react පුතේ? 4 aluminiums. හරිද? දෙකක් හැදුනොත් දෙකක් ප්‍රතික්‍රියා කරොත් තුනක් හැදෙනවා. එහෙනම් පුතේ හතරක් ප්‍රතික්‍රියා කරොත් if it react 4 how much hydrogen produce පුතේ? Yeah. online කට්ටිය කියන්නේ පුතේ දෙකක් ප්‍රතික්‍රියා කරොත් තුනක් හැදෙනවලු. දැන් දෙකක් නෙමෙයි අපිට ආවේ කීයක්ද? 4 moles of hydrogen
because this 108 is equal to 4 moles. මම මෙතනින් දාගන්නම් පුතේ. ඒක සමානයි මොකටද? 4 moles of hydrogen. So 2 moles of not hydrogen පුතේ, sorry, aluminium. 2 moles of aluminium reacts and it forms 3 moles of hydrogen. If 4 moles of aluminium, how much it produce hydrogen? 6. 6. I put make a දෙගුණයක් වුණා නම් මේකත් දෙගුණයක් වෙන්න ඕනේ. So it produce 6 moles of hydrogen. So we can write so if 4 moles of aluminium reacts, it produce 6 moles of hydrogen. Podi sentence එකක් ලියන්න පුතේ. Okay. So the answer is 6 moles. They ask about the what is the mass of HCl? Sorry puti, not yes, sorry, this one. Find the mass of hydrogen. But we find the what puti? We found the moles of hydrogen. But they ask about mass of hydrogen. Then again unit conversion. Then ඒගොල්ලෝ හැවි hydrogen තමයි හැබැයි ආවේ මොනවා වලින්ද? moles වලින්. හැබැයි අහන්නේ gram වලින්. Again unit conversion, we can use the same formula to hydrogen. But simple n equal to simple m over capital M. Okay. Now we know the amount of moles with it. Amount of moles of hydrogen is 6 moles. Okay. Then mass, we need to find it. Molar mass of hydrogen, it is equal to relative atomic mass. That is 1. Okay. 1 moles, 1 grams per mole. Then subject the M. Okay. Here 6 moles. Divide by 1 මෙහෙට ගියාම multiply by 1 grams Sir. per mole. Yes පුතේ වැදුනා. Sir, H2 නේ අහන්නේ sir. Sorry පුතේ. H2 නේ අහන්නේ. වැදුනා. We have to take the relative molecular mass. So it is equal to 2. අන්න වටින් තැන් හොඳ වෙලාවට. වැදුනේ. So T 2 gram per mole. දැන් මොකද වෙන්නේ? අන්නේ අමතක කරන්න එපා. Remember, now we have to subject M, here 6 moles, divide by 2g, මෙහෙට ආපුවා multiply by 2g mol per minus, per mole, ඒකට මේක කැපෙනවා පුතේ, then 6 into 2 is 12 grams, so this is the answer. හරි? වටයක් යනවා එහෙම තමයි. බය වෙන්න එපා. So we found the mass of hydrogen if 108 gram of aluminium reacts. Aluminium gram 108ක් ප්‍රතික්‍රියා කරාම පුතේ hydrogen හැදෙන්නේ gram 12යි. Right? ලියා ගන්න ඕනයි. ඊළඟට හොයන්න බලන්න. What is the mass of HCl for complete the reaction? Mass of HCl. So no need to mass of HCl. No need to find the amount of aluminiums in moles again because we already found it. Now find the mass of HCl to complete. It reacts 4 moles of aluminium. ඒ වගේ හොයන්න බෑ. ටිකක් හිතන්න පුතේ. සමහරට ඔයගොල්ලෝ මේ ටික එකපාර තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. චුට්ටක් බලන්න පුතේ quantification of elements හොඳට පුළුවන්ද? හරිද? අන්න එහෙම චුට්ට බලන්න එහෙම පුළුවන් නම් මේක අදින් තේරුම් ගන්න පුතේ. අපි ලිවි පුතේ මේකට කියන්නේ මොකද්ද? The numbers we put to balance the reactions, it is not just the numbers, it indicating the mole ratio of the reaction. In here පුතේ, if 2 moles of aluminium reacts, it produce 3 moles of hydrogen. That's the mole ratio. හැබැයි මෙතන ගාන හැදුවම ආවා කීයයි කියලාද 4යි. So if 4 moles of aluminium reacts, it produce මේකත් දෙකෙන් වැඩි වුණානේ, මේකත් දෙකෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ 6 hydrogens. ඊට පස්සේ අහනවා පුතේ, what is the mass of HCl for complete that reaction? First we need to find what is the amount of HCl required to react with 4 moles of what?
aluminium. Then we get the answer with moles. Then we can convert that amount of moles into grams. අයි බලන්න එක දෙවෙනි එක. මොකක්ද අහන්නේ ඊළඟට? What is the mass of HCl to complete that reaction? They asked about this mass again. But අපි දන්නේ පුතේ mass ගැන කියන්න නෙමෙයි mole ගැන කියන්න. So what is the mass for HCl for complete these 4 moles of aluminium? බලන්න පුතේ 2 moles of aluminium reacts with 6 moles of HCl. So if that is 2 into 6. If 4 moles of aluminium reacts with what? What is the amount of HCl? 12. So it needs 6 moles of HCl to react with 2 moles of aluminium. But now here there are 4 moles of aluminium. So we need 12 moles of HCl. එබුතේ 2 4 උනේ දෙකෙන් වැඩි වෙලා. ඉතින් එහෙනම් මේකත් ඒ වගේ දෙගුණයක් තියෙන්න ඕනේ. මේකත් දෙකෙන් වැඩි වුණා නම් එහෙනම් කීයක් ඕනේද? 12ක් ඕනේ. ඒක ලියමු පුතේ. එහෙම ලියමු. මුලින්ම we can write the sentence by using the reaction, the amount of numbers. So 2 moles of aluminium reacts with 6 moles of what? HCl. So then what? 4 moles of aluminium reacts with 12 moles of HCl. Now 12 moles of HCl is the answer, but they ask in mass, in kilogram. So we need to convert the unit again by using this formula. I put that to the HCl. What is the formula? Simple n equal to simple m over capital M. Right. Now they ask about the amount of moles, grams, no? So we have to subject the simple m here. So amount of moles is 12. Okay. Then mass, they ask that. Then molar mass of aluminium is equal to relative atomic mass. Right? So 27. But molar mass, unit of the molar mass is grams per mole. Now subject the simple m. So here put a 12 mole divide by 27. එහා පැත්තට ගියම එහා පැත්තට ආපුවාම multiply by 27 වෙනවා. Multiply by 27 grams per mole වෙනවා. ඊපස්සේ per mole ට mole කපන්න පුතේ 12 වරක් 27ක් එනවා. කීය දෙන්නේ පුතේ උත්තරේ? නේද? What is the answer? කියන්න කවුද? දැන් තමයි හදන්නේ. අවතරුෂ් කීයද ආයේ? මං කැලේ වැඩි කරන්නම් පුතේ යන්න. පාට ආව? 324 grams. 324. බලමු ගාන ගත්ත එක. Yeah, 324 grams. අය අතර 27 වලින් divide කරේ ඒ පුතේ here we have to take the වැදුනානේ පුතේ HCl. 36.9 ඉන්නවා සර් මං ඇලුමිනියම් නේ ගත්තේ ඉස්සෝනේ මට අක්කලා කියන්නේ මාරේ හරි HCl නම් මොකක්ද දෙන්නේ පුතේ ඒක වෙනම හොයන්න ඕනේ ඉන්නේ 36.5 ඒක 36.5 වෙලාවට කිව්වේ තා පොඩ්ඩෙන් හදා යන්න බෑ ඊට පුතේ මේක වෙනම හොයමු ආයි මෙහෙම බෙදලා ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් හොයලා පෙන්නන්න ඕනේ පුතේ now we have to find it molar mass of aluminium chloride AlCl3 ඒක වෙනම calculate කරන්න පුතේ aluminium is 27 plus 1 chlorine is 35.5 and there are 3 මේක කීයද පුතේ ඉන්නේ molar mass එක ක්ලෝරීන් වල විතරක් නෙමෙයි HCl වල විතරක් නෙමෙයි දෝ යනවා
පොඩි ආයෙ පස්සෙන් දුති මම පොඩි ආයෙ ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් දාගෙන ඉන්න උදේ සෝරි make gun is seal. HCl. So molar mass of HCl. Right. Then what? It is easy. 1 plus 35.5. Then it is equal to 36.5 grams per mole. Then we can add that into here. So then imagine any high 36.5 grams per mole. Now subject it to the so 12 into 36.5 grams per mole. මේ කීයද ආයෙත් ඊට පස්සේ 438 438 grams. ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් නෙමෙයි ඇහුවේ නේ ඒක ඇහුවා කලින්. ඒක අහලා නැහැ නේ හරි. මේකනේ අපිට ඒක හොයන්නත් පුළුවන්. මම ඒක දිහා හිතාගෙන තමයි හැදුවේ. එකයි එක පැත්තට. right. අහලා තියෙන HCl. okay. තව රෝමන් නම්බර් 3 දීලා ආයෙ අහන්න පුළුවන් ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් කීයද කියලා. ඒකත් ඔය වගේම හදන්න තියෙනවා. මෙන්න ඉතින් මේක තියෙන්නේ ඒක තමයි. මේක ඉතින් ආයි ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් උත් හොයන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. හයිඩ්‍රජන් හෙව්වා මෑස් එක. මේ විදිහටම ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් උත් හොයන්න පුතේ. හරි. ඕකේ. අපි මේකේ ඊට පස්සේ තියරි එක ඉවරයි. තව එකක් තියෙනවා පුතේ ඒකේ අනිත් දවසේ ආයි මේ ගණන් ටික මේ හදලා පටන් ගමු. තව ගණන් ටිකක් මේකෙම ආයි හදලා පටන් ගමු. ඊටු ටික. හරිද? ඒක ඔයගලන්ට මේ පාඩමේ මේ අන්තිම කොට තේරෙන්නේ නැත්නම් පුතේ බලන්න quantifications of elements. කලින් පාඩම කරා රිවිෂන් එක බලන්න පුතේ. ඔය අලුතෙන් ආපහු LMS account එකක් හදන්න ඉතාලම කෙටි කාලයකින් මෙච්චර වේගෙන් කරේ නැත්නම් පුතේ අපිට මැයි වෙනකොට සිලබස් එක කවර් කරන්න බෑ. වන් තවත් ස්ලෝ ඕනේ නම් 2023 LMS එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒක හදාගන්න. ඒකේ තියෙනවා grade 10 11 theory විදිහට මේ පාඩම කරපු. හැබැයි ඉතින් ඒව පුතේ ඉතින් දවස් ගාණක් කරපුවා. ඉස්සරහට ආයෙව බලන්න වෙනවා. එහෙම හරි කමක් නෑ. ඔබන්ට වෙලාව තියෙනවා නම් YouTube package එකක් දාගෙන බලන්න. රිවිෂන් ක්ලාස් එකක් විදිහට මේ වේගයෙන් යන්න ඕන. හරි. right. okay එහෙනම් අදට ඇති පුතේ අපි හම්බෙමු ආයි next Monday. ඔයාලගේ exam ඉවරුනහම තව extra class ටිකක් දාන්න තියෙනවා පුතේ. මම exam ඉවර කරලා එන්නකෝ හැමෝම. පුළුවන් උපරිමයට ලියන්න. class cut කරගන්න එපා exam නිසා. සඳුදාත් එන්න රෑ 10 ඉඳන් 12 වෙනකල්. ළමයි ඉන්නවා physical online. වෙලාව අදාළ නැහැ හැමෝම එන්න. online හරි එන්න. හරි. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Right? Okay, තෙරුවන් සරණයි. God bless. Goodbye. God bless you, sir. Okay, right. Goodbye පුතේ. පාඩම් කළේ. Right. දැන් සනීපේ හොඳටම නේ? ඒක exam just roll. නේ. ඩාටු තියෙන්නේ. සෙමිනාර්ස් වගේ. සෙමිනාර්ස් පස්සේ හා. පාස් පේපර්ස් කරනවා. අපි 7 කණුවේ 7 කීයද? ජම්බස් කරනවා. Okay පුතේ right. පාස් සාසිස් කොලෙජ්. ඒක ලෝකල් සිලබස් එක තියෙනවා පුතේ නේ. ලෝකල් ඔව්. ලෝකල් නේ ඩිස්ලොක් තියෙන.